asoafo woni aka be de chirifo na wom keka bo mu adusia pepepe no na ate so de nsamo atwidwa che so hyebo bo hye no so nyame adom wedi so kama sisi asoafo ne be de chirifo nyina wonya adusia wono mo ebebo adwuma na mampanyini bo moden akopie mu wo bema campo na Saint Catholic Church a eno ebutu bema campo na panyini ba akwa che so no ya amana do ne na so geni General Arnold Kwenu na watu ananom se do abusuya yesi nkunwa chese ye pene puma sibira pene kurabre no ene mampanyi di se mu koto dwa no so panyi bira wo hunu no nyina sabase discipline na se ne yemu adwuma pepepa wono nya afi na ja wode nani kwa akokire mu se mpeye na wonam kutra se bu nkrofo fa so se panyi we die na ne huso sabroba eno abraba babo nyina no timu se mabunu behwe so na sa abrabo yi wo matimi abone projin a mampanyi ni se ma wode tudwa ne bi enie. Everybody remembers General Arnold Kwenu because he was a very disciplined person. He was very principled. And for those of us who had the opportunity to associate with him, he inspired us in the sense of being able to live our lives selflessly and as patriots of our country. He's the last of a generation that is passing, whose major focus was love of country. They were not given to materialism. They were principled, and they did things based on their patriotic spirit. Onua FM 95.1. It's very different from the current generation today. Everything is driven by material wealth. And so, as we gather to say farewell to this man, may his life be an inspiration that we can recapture love of country and patriotism. People like him joined the army because they love their profession. And that is the sole reason they joined the army. I was reading his biography, and for me, one of the major events in his life was the ECOMOG force that intervened in Liberia. I noticed it was captured in just a brief sentence. But I think that for us who were young people growing up, we could appreciate the danger into which they were going. The Liberian Civil War was a very, very dangerous war. And the heads of state had met as ECOWAS and decided that they had to send an intervention force. It was not the peacekeeping forces that we're used to today, where people go and just have a nice time and come back. This was a very dangerous war. And Ghana's contingent was the first to enter Liberia. And General Arnold Kwenu was given the distinguished honor of leading that contingent. We're all afraid for our forces, but they made Ghana proud. They went into Liberia, they created a bridgehead for the rest of the ECOMOG force to be able to come in. Several of them sacrificed their lives, they died, but Liberia owes them a debt of gratitude. That Liberia being in peace today was due to those people who went and sacrificed their life for their country. We mampanyini John Dramani Mahama and which is Woody Panyini General Kwenu ne ho adansi trudu na chese wo bra bebo asase so no chese bra bebo nyina nchima betimi ahweso na wom so esua bi pa bi ati afrumo kenkan na bakwasem nyina eno ho amanebo ene sabri watie na yanko animo wanwumene no nsia kase animo tiesim ewo ensem ahodo mu a mobile money advocacy group Ghana twade dompa friend Momak womo edin sima ba betro montin so se nanom na mampanyini ebo yira Sam George etinye se womeye wosoafo a wobe nkutawdie hu sem so na afa ne abafu yi digital yumra mehwe so na ni manyina enkoyi na omdom krata abetro montin so mana yiko pa wum se panyin no
avenu akwa no tufo be jokwen mo ne yedi ntumi ahye ne sade na so wo se wo mo etimi ema ne tinkwa pa se adwuma bebon de sense wo mo ne no a na e ba be di kaso wo mu kakra we communication na fe eye mobile money fo de omo eye a wo mo di nsawo pa na wo hwe sade ne masiko no a wo mo krata wo mo de aba beto monten so ne kire se tinkwa pa na sabere kire se wo mo ede ema no ne sayent ye bupuso ahoma na hwe se yensa betimi aka ekoi president ya wodano na ya hwese yebetimi na twetwe nkomo ne bisa de ntia kamia se wom de tinkwa mama soafo ni bia ebia na de toso yensa ensu nie de ntia omahunu ene ne ntia omde omo nsem beto monte so no yebepusu ahoma ahwese yensa ebetimi aka wopanyin no na afi yakwa ahoma so ne no atwetwe nkomo ahwe se bia waba bebo adwuma se wosoafo behenkutawde nsem so yi nie ntia omani tinkwa na bia no mo wonsem kan bia wom betimi de amana anim ya kra nsa no ahye ne dwuma ase na ase bia womo ewon hye bia egu puno so ompese mo de tu nanim a yeguso a yepuso ahoma ase yensa betimi aka ora Edward wofuri adman wono na we president de ma mumagi fui yensa kano a yene no beko ahoma so na fe yene no akwa twetwe nkoma na yahwese womo nsem no koto nanim a san na obetimi asomu afa na chese niema nyina nso etimi akoye na yankwa ahoma so na fe yene yera Edward wofuri adman twetwe nkoma papa adam ate enka nwumre ya yemo adwo mina be man pacho meje osuo mejiri se wapomboko wanwumre Onua 95.1 wadama yehumu krata ewo monten so akire se yera Sam George mampanyirbo ni din se minister edema communication afi digitalization no mo maniti nkwa edinsem bi apiso nsem ni nkire mu pa ene de hia mina be man se o ti ya no kwe se de da ye no omo aye ni omo edidwa eye Bank of Ghana and EMI no say NCA so eka ho National Communication Authority so ka ho eti sende na me ya dom na se omampini apao Yura Sam George say omeda NCA ano a National Communication Authority ano a na abosubo ana yede mano na ya 95.1 enema yansi hu se dia ye register sim card challenges are ye facing na ye dia to nanim se de be ya fraud koso ewo that side no etimi abafo eji se bia mujuma mu edie san na mususu sanka wabeyi wo shasie di dwuma bia sen na mu se enkonko fa no ansana betimi aboamo yo em se ya choka ta kona so ya ye peti yin hia no na mintimi nkan sem ni nyina badade ba ko a eda ya koma so eye yen mobile money agent no ene se wo ye registration a nipa no eba na so ba be ye registration ni pe wa fa ni details no set details no Onua 95.1 ewo system ni enti se nipa ne ko na se bi di bebo so me ana se anytime bi nipa beba no the same person saba be to sim card foforo a anka yesu se o bo ni din na ana se ni Ghana card number no na ka ni din no aba enti the only thing is se ni din ne ba na ya fa no verification no eye ada ne nsa ana se ni picture ohwe okọ bank na se obi a okọ bi bank account a omo wo information wo system ni mu dida enti se anytime bi a obekọ bank bia na obo odin a no na odin akọpe up but ye registration na we dey enchesa obo se nipa na register wie no se oba emprem mienu ana se enum kra na agi se osafa registration now shase obo ni din ni date of birth ni bia o system 95.1 yan di nke su se since ye wo data na die ye bo ni din ni anase bia ni Ghana card na ni din ni ba ya pe na ni ya verify no by ni picture anase ni fingerprint enya fa pe na eno ano yes our other things bia ye pese ye fantu na ni se de me ka no me kan ni nyina wo afidie so eti madam amu hwe ni musa nka brebe na moni ni hia nka nkomotwetwe nhase emfama mo se oye nyina ye penyi eti no and then ye dey lesson ye dey ekoye
eti no ye hwe ni mu ase time a Onua ebe free na obe free yen no yen so de ye crowd say wonya free yen ape ebetu anamo ene na akwa kohyia na ye kohyia so a ye besi bia so no ye be ma atiefo ason ati esan say 95.1 same card registration na yen mobile money agent ye di mu akotren pa ye the grassroots ya obi to same card a se we EMI se no call mo office na mo free on mo a yen ye wo ho no dey say me no wo ka say omo no the EMI se no omo pon 5 o'clock omo pon 5 o'clock a obi same card by now a onya agita o call mobile money agent in chen nti edi mu akotren pa wo man nti no me bompa ye se yura ebe free na yakwa kohyia na yen so ye hu wo ground so no ye dia to nani Yura yana se na berepemu yebesan en wedding komo biem. Wadaro mama se. We ayo panyini Edward Ofuri Ajiman wono aye national president Edima Mobile Money Advocacy Group Gani twere dum Prophet Momak ena yakwa maso ene no atwe nkomo ntie ja wo hwe ni mo se wo ne opanyin Sam George beko akwa akoti enhyiemu na fe wo sem nyina nso no wo mo hwe eti egu omani mo na abusua yento aso yada so ewo enwumene no sia ka kasere mu awonua 95.1 FM so na national executive Edima transport operators ene wo mo de aba betwudwa kyerese anka wo musu se ne manim ya no kampanyi beko akosi nkonwa sinsam brekutre na nke betimi a sentuade ndorfe anka momoden a na enkonanim kakra na sansemi kuyasapoma bo momoden a atisim ewurawura mu ne ade hyenum kokotwetwe nkoma sanse nei no wo hwe Minister of Transport wa be kura wo musu se anka nei no akwa ne sei no wo mo behwe na wo masin kunwa ni manim ya ne ahwese bi asentuade no ebekọ soro kakra eti ama asenkafo no na sei ne nkomo no esi ekoye 95.1 Ejoda ya etwa mu na Concerned Drivers Association mpenimfo a ewo mantam ahoduo mu ade beto udwasa efieda ya edi yanimu a eye 7th February eyade a wo mo ebeto lorry femu efri say ebua no kwa na edaso a ekosoro enam so amomu dwumadie no aye ya ede amomo pa ne sa enti na the National Executives ade ma Concerned Drivers Association wa mo chairman pa wili afre ensentrofo enhyiamu na wo de adesrede ede to ne mpanifo animu say decision ya eye agina wo mo afa so wo mo to femu no wo besre say wo mo entwentwen so kakra de enti a wo mo entwentwen so no wo de to ensentrofo animu da okoda ne hu say in regional executive no the statement about monte say wo mo to low film about 25%. Baby adru no yes na wo ya pa mo cho 95.1 em say yan papa na na Dubai no ya man about 6 months as an year to low film. That time na petrol no 1 liter no yes service 3 cedi 70 pesos e ko 9 cedi ansa na year to say me no ka say e wo mu say petrol no e ko about 16 cedi 20 pesos obubu about 18%. And abeda so em say na no insurance ya de abana se watwe na asam ya best yin nuama driver for regional executive ne wo mu ka ne as a national chairman ye gina to ye na sim ama transport operators e wo Ghana nyina hu say lord friend na ye kan say regional food kan say wo mo to no ya twa sare e ko pem tama minister na ya pa no say ye papa no oba ba betra na konwem ye be kwa ko hia no ama ne tinkwa ansana ye wo ne ye dia to nanim na wo papa ye 95.1 ono wa na ye hihye ye ne mra ne ye hihye nyina ne say minister ko ye ba wani mu first ye ba second third no wa ye na ye papa mtp atifo ka on wa ya support o ye the lord friend na aba nti na ye gina ye ka say lord friend tumbi anye den eni ho bi okopem tama minister no obekọ ọmampanyina nim amayi na kire oyi ni kire na ọba office ye kutia na asebia ho ye beto driver fo nanim na owie ne sa no na wonua kase atwepini AB buafo a wono na wokopie mu e Western Regional waye chairman edemu akoye bisa ne se ensama ne mpanimfo aka no wo mo ate ase na wo mo so musen ye kasa ye no ye kasa ye mpanimfo ne aban ne nkasa ana sabani tumbe ka bibi kire ye mpanimfo na ye betwe de ye kana asan eye no kore
ɔmanpanyin wɔ nyi na so afo nwi Onua vete o 95.1 ne mu da for de hia ni sɛ ɔmanpanyin yɛ srɛ no petrol ntumu na aba no nyɛ sɛ yɛ mpanyinfo abɛka ntini ɛso yɛ gya ato saa sɛ yɛ gya ato saa yɛ hwɛ yɛ mpanyinfo yɔmba bɛka kyerɛ so ma nka kyerɛ yɛ mpanyinfo no boso mmiɛnsa so ma nti bibia afiri ho 25% ndi no ane de ba ɔmo fu an mu bɛ 3 days ni ɔmanpanyin mama ya ba yɛ bɛto aba no ekufo adoto yɛ to aba wie de wasan to nti mama no ne anum sɛ wɔn nyina so afo wie no ɔbɛtwɛn kakra yɛ hu de yɛ ɔmo di mirika bɛto fu an mu ai na gye sɛ nya dɔbafo ane yɛbɛso aganafo no yɛma Aji wei ni amane bɔ akua sapoma ɛbɔ mmɔden akeka si ani na wɔne adrobers nkabomkuo kɔkɔ twetwe nkɔmɔ a ne apie mu no sɛ ne no regional for yɛ sɛ nkɔm bɛtum national for so ɔmo ntwɛn nti nsɛm no ɛdi ade nkyekye bumfum papa a wɔn ɛhwɛ sɛ ɔmo hwɛ anim kakra hwɛ ampiem deɛ a na kyɛ sɛ wɔti dɔ wɔn bɛtum a na yɛnkɔ apue ma ntɛm ayisi kurom na saa bere yɛ kɔ yi ɛwɔ apa west achim mansin no emu wɔ apue ma ntɛm na akuafoɔ asese deɛ wɔn da wɔn na ɛsan so mumfudeɛ wobɛkɔ na kwabrane ne wadɔ bankye furuban na wobi nso gyina no dwiri ni nyinaa gu ebi deɛ kora koko ebi deɛ yanka kube ne aburo ne ade ka mia yɛ so mkɔya kyɛ sɛ amatwofo langadefo gyina so akyɛ sɛ wɔn dwiri sase no wɔn kyerɛ sɛ wɔn atena asase no so abɛyɛ sɛ afi apem ahankron ne dunum 1915 ebesi ne wɔn nte hwee la ebesi nansan yi a kyese langadefo abɔ mmɔden na ne wɔn edwiri wɔn mfudie adi guo no enum no ɛna wɔn de sanse bu yato dwa kyese sɛ deɛ wɔn da kora wɔn na sanse mu yi yɛma ne bɔfo de ba ne gya yɛn so yɛbom kaseɛ ɛde ama wɔ 95.1 kuani baako ɛna ɛnya ne nkyɛ sɛ etu akasa ama wɔto ananum ɛwɔ nsie do nyina ɛyɛ langadefo dwumadi a wɔn edie na mentime ho ase bi kopie mu asase bɛyɛ 600 acres a ama wɔn edwiri so nyina no na ɛkɔfa wɔ nyina baayɛ timamufo no ɛkyerɛ sɛ wɔn atena asase no so efiri afi apem ahankron ɛne edunum ɛna wɔn atena so ebesi ne wɔn anya mfomso biaye sɛ dwuma ne edi wa sɛ koku adwuma ne yɛmba nkyene yɛn kube no obeduru ne nyina adwa nya abrabɔ ɛbɛka nsensɛm yɛn nuanom a wɔwɔ school no ɔkwa bɛn so yɛbɛfa so yɛn maame ne yɛn papa no ahwɛ yɛn school yɛsrɛ wɔn yɛgye di sɛ nea yɛkan wɔbɛhwɛ no ayɛ ama yɛn yɛmpɛ sɛ yɛn so yɛbɛfa mmara de ahyɛ yɛn nsam me ha mani nka 2024 koku a yɛde fii ha kɔ yɛn union anaasɛ ɛsaman kɛse no over 500 bucks ne yɛtumi twi fii ayisi a yɛde kɔ nti ha de koku no deɛ ɛwɔ ha papapapapa na koku no nso na kita ɔman no sɛ aban bɛbɔ bosia koraa koku rɔba ɔntumi mfa nkɔbɔ bosia kube ɔntumi mfa nkɔbɔ bosia na mmom koku na ɔde baakɔbɔ bosia wɔ ama na ɔne iwanya bi abɛbu ɔman no na yɛ koku yi nso ɛna ɔmo tu bi timamfo no akyerɛ mu asese deɛ abɔnyanya enti wɔn ntimi ɛna wɔn fie ɛna wɔn ntimi ɛnkɔ afuo mu nso esano nea ɛkɔ so ɛwɔ wɔn pɛsoa no so yɛn yɛn sum ɔhene bi wɔ ha ka sɛ afi aso enti mmedi ma fa hyɛ fa odwan bra fa yi bra dabi efi sɛ yesu so ha ebi nsi da yehu bi da enti asase deɛ yɛn nanam na bɛtɔyɛ a yɛte so mfi bebree ɔmo tɔ afase no 1915 wɔn a ayɛ afuo wɔ hɔ no na ɔmo nyinaa asɔre na kwa ya akasakasa wɔ hɔ a baako firi mu me ba baako firi mu ɛsɛ yɛ mama sote na mo bɛbua yɛn na mo no kware ha nyinaa yɛ koko yɛn bua bɛmfo de koko nkoa ne yɛyɛ na yɛ asefam nti ehia moa wɔ ha paa West Akim Municipal Cocoa Life Cooperative Union wɔn president Bennett Kwesi Edu wɔde ato mampanyini John Dramani Mahama animo sɛ animim yia no ka wɔn pɛni ɛmɛhwɛ wɔn sanse wɔn mfudie wɔn kooko nyina ɛyade ade hyɛ no mo edwirigu enso wɔn wɔn ensi nkonwa bia ɛwɔ ho ɛyɛ pa because kooko no ɛne the backbone of the nation cause me hu say ama gold scholarship me hu say ama rubber scholarship me hu scholarship kooko scholarship there mpanyinfo no nyina nya kooko scholarship na wɔn de kɔ university and kooko amu tu ego there higher papa ɛyɛ ankasa kora san ka ga na man ankasa enti me de tu aban nim sɛ saa de ɛkɔ so yi ɔma atuntwa wei ɛyɛ adehyeɛ mu a wɔn ɛwɔ isi krom apa west achim ɛne ne mpɛso aso promote mu ɛso mani abere kɔ aboko gyan de tonto sanse brumo selanga de di omani sɛ pritua eti wɔn ɛde wɔn nsɛm aba abɛtodwa na dɔm kuma wɔn rahyɛ badwafie ayɛ nhyɛnhwɛfo nhyiam deɛ
bɛka nkyɛ bia no tufo bɛdwokuo ni mu ɛneɛ wonsom kyɛ sɛ wɔmpiampia yɛ wiakyi na table kura bubu ma kurofo ahoma ne yɛtete ne ho korɔ ne baa ɛna gya Mr. Speaker tia bɛdwokuo sɛ saa nsɛm no mo hwehwɛ mu a na ɛnum no ɛna mmarahyɛ badwani de ma Asante Akyem Central ɛnunyamfo Kwame Anyimadu Entwi wɔno agyina yɛdom kuma no anemo ɛne nsɛntwerɛfoɔ ɛnso akɔ akɔdi an baba yɛ sɛ deɛ kɔɔ soɔ no ɛwɔ sɛ mpanyin bɔmɔden antwa yie mom deɛ nanso dwumadi ɛwɔ sɛ ɔmo deɛ ne nneɛma nyinaa kɔ yie no Mr. Speaker bɔmɔden a na wɔmfa nansi fam no afei wɔmfrɛ wɔn ne nneɛma nyinaa nso ntimi nkɔ yie asɛyi ɛna amanebɔ no wɔn akyerɛ mu sɛ ɛkɔɔ soɔ bere a na nsɛntwerɛfoɔ nhyɛmudeɛ no wɔn akeka nneɛma nyinaa asi ani na weyi ɛne nea wɔn ɛde tu dwa. On Tuesday, February 4th, 2025, I overheard the Speaker of Parliament explicitly stating that the ad hoc committee should continue to work and submit its recommendations to the House for further deliberation and decision-making. Additionally, we recall the Speaker's firm, decisive directive that the proceedings of the committee should not be conducted in public. The Minority Caucus concurs with this position, recognizing that public hearings in matters like this would compromise the effectiveness and efficiency of the investigative process. I'll give you an example. For instance, on Tuesday when we are sat, all the witnesses were together, and then we'll call them one by one, and each witness would speak to the hearing of all. This is not done, but we needed to do that because it was a public hearing. Because if the person should get to the next office, the person can even look at it on his phone. And we think this is not right. In the light of the foregoing, the Minority Caucus formally rescues itself, and we say that immediately the Speaker must reconstitute this committee by substituting the chairman, removing the chairman, Honorable Emmanuel Bejra, MP and chair of the ad hoc committee investigating the allegations of disorderly conduct during the vetting of ministerial nominees in the 9th Parliament. This decision is taken by the entire caucus, and amongst other things, will raise the issues of bias, prejudice, witness tampering, and conflict of interest on the part of Honorable Bejra, which fundamentally undermines the credibility of the committee's work. We mmarahyɛ badwani de ma adehyeɛ no ma wɔn ɛwɔ Asante Akyem Central ɔpanyini Kwame Anyimadu Entwi wɔn wɔgyina nsɛntwerɛfoɔ no anim ɛwɔ dɔm kuma no anan mu a wɔn ɛde saa nsɛm wei atu dwa na Facebook no dwaneɛ so na afei yɛnkoa no mu fa nsɛm no mpe so fa ma wɔ wonyama na kyɛ sɛ oyɛ aka kyerɛ san sɛ kaseɛ no yɛkɔ nyinaa ne yɛkɔ anim a enti bɔmmɔden na adwaneɛ na Civil and Local Government Staff Association of Ghana yɛtwa ne dompa from Klosaki wɔn so de nsɛm aba abɛto dwa kyerɛ sɛ mampanyi John Dramani Mahama betumi ankanmanim ya wɔpanyin abɔ ne din sɛ director ɛwɔ Birth and Death ɛyɛ registry ɛyɛ wɔpanyin Samuel Atom Botwe panyin na bɛyɛ sɛdeɛ wabɔ ne din de tumi de ahyɛ ne nsa bɔmmɔden na san atwe saa tumi ne brɛ na ne tompem fam sɛ wɔn so sɛ ne di kan kora no wɔno amanyɔsɛm wɔde ne ho anukuru mu a nanso adwuma sei no ɛnsɛ sɛ wɔde amanyɔsɛm bɛfutafta ho enti ɛbɛyɛ ɛne anka tumi a mampanyin de ama no gya wɔn twensan na wɔn kasa yi mu a wɔn ne sɛntwerɛfoɔ di an baba yɛ no ɛna deputy executive secretary Edma Klosaki panyin Kwame Kakari wɔn wɔgyina simpie ne apa so ne sɛntwerɛfoɔ di an baba yɛ kyerɛ sɛ sɛ mampanyin asoma a wɔn kan Ghana mampanyin John Dramani Mahama yɛn adwen sɛ wɔbɛbɔ mi mfiri taduku bɛyɛ sɛ dunsia si kɔ abrentuo mu ɛne opusu na pusu no ayɛ alata mɔmɔ de a ɛne wɔn bɛka kyerɛ wɔn adwumayɛfoɔ anaasɛ wɔn nkorɔfoɔ a wɔn dɔn Klosaki a wɔn ɛwɔ ɛyɛ Birth and Death registry ne nyinaa sɛ wɔn mfɔ mu nkuku ne wɔn kaka nyinaa enguo ekosi sɛ panyin no wɔn gye ne tum a enye yie
That is what we are saying. We are not going to differ from the Supreme Court ruling. It's a law, and we must abide by it. So that the nation is served properly. Now, how do you respond to those who believe that we've not acted enough, we've not done so much since 2017? No. Those guys are just being biased. They want to heckle us so that they make it difficult for us to continue what we are doing. We are on the neutrality project for a very long time now, since 2018. So we have instances where we've been able to resist. So don't mind those kind of comments. But you said somebody has been appointed by the president to head the birth and death registry. That is what you are against. We are in court. On this particular matter? We are in court. That particular case. I think I've forgotten the name. It is Lampton. We are in court. We are in court. We are in court. Right. Now, how do you protect the interests of your members? People fear being victimized. Yes, it is true that workers in Ghana fear, but they are not aware of the Labour Act. You are not supposed to be unfair to your employee, and we have the law. So when we have evidence and cases of victimization, we shall take. So in the case of birth and death, you have asked your members that they will not work in case a political appointment is made. Yes, it's like COSAC is calling on strike. So when we go on strike, we then be victimizing the members. We will not. So we protect them. Right. Seriously speaking, if you don't do it now, I don't know when you'll do it again. We any small panyin Kwame Kakari wono deputy executive secretary the Mark Losaki na wote say woni amane bofo Daniel Opoku twetwe nkomo na wo bisa no semo a wono so eyi ano so panyin de se antwene to akonwa pa ene wo man ni mu wo ne mampanyin enchile kura itwomo sem ene sabri wati na ye konsem ahodom de ayenkopie mu asantemantem so afo Dr. Frank Amoakohene na wopanyino de nsema atodwe akye se asantemantem na ebutu no ubia wadwen se ode obunu egu asom a kye se waso de se le de kwa mpaboa de akwa fuom tim se den pa ye kase bia jagaram se ye ensu amo se no ne nsase bi de forest amo se ni nyina no munyai na mo de munyai a waso o mamu na wotwemienu 2 week wotumetum ena asantemantem so afọ Dr. Frank Amoakohene de atodwa chance we nyina ade a tumi de ma no asantemantem so afọ na so timbo modern a na illegal mining na to timi twa na fe ene natural resources nsuo enua hodo asase bi de a kwamba sa yedum de agya ene ebo ho ban se de be ene nyina betimi agina brane na dachi bi no enchirima a mebo ye sombo eti ne yi se obia wobeti sa anka agba de ene ebo modern a na park utus se kwa brentuo nim na ahye ensuo na ya galandia Santimantem so afo se jai nya sa de a ho ne be kire wo. Issues that I need to mention is the issue with the fight against illegal mining. So that the president has issued out a directive that anyone in the forest reserves mining should vacate those spaces. We are giving them up to 2 weeks. That if you are mining within the forest reserves and you don't want to be on the bad side or on the other side of the law, you have 2 weeks to vacate or to leave those spaces. Again, the other area had to do with our water bodies. So we are also giving them 2 weeks period that if you know you have any investment whatsoever and you are on the water bodies polluting them and then destroying our water bodies, you have 2 weeks to leave the space. We will send out a team to make sure we restore normalcy and restore order within the mining sector. We ene nsema santemantem so afọ Dr. Amoakohene wode atudwa se na wotwemienu bomoden na park utus na efiri bebia wo ye illegal mining no wo se nsu wo se kwa abrentu mo ne yehyehyem nyina no wo mu firi mu na asase no kwamba se yadom na de ma yen ya edi su kakrakra juwa adwe so se no dia ene wo no enchile kura na galamse hu sensemu no ena wosoafo a yebundin na so wosoafo wo no eno hwe asase ya mponyina mu ani mdokodoko ya mu aso panyini Emmanuel ama kofibua wo panyini so de ba betudwa kyese bra na abanda da no MPP aban etibanyu aso mo de bibiba ya ye community mining kyese no no wose hwe se de na esi kono a eno anhyada mo papa bia wo mo yesa nkom de no koreba na atugalamse ase so wo hyehye ni nyina ho amfon anhyada ankoyi ankokra ama de ne kura edu ba bia fe agensamu na wo de ba betudwa sa afi de wono aba beye wo panyina
we also afa wono ewe asase ya mponyinamu ani mu doko ya moaso no ba be yenhyehyeye e de agufo ma niema nyina akoyie ensam yi Erama Smith ene kogina mu a wakeka niema nyina si ani eto amanebo no ema yen Mines and Natural Resources Minister Emmanuel Amakofibo a wojizi bidai se ahemfo ni nyinara wo zenim wo ekon a yerekon etia galamsey ya ono bibiara bokodo kama wasansu wejine makade ono no kuna ozero kun galamsey no onkwohwe de se wo party A se party B do nyanara inde mining embra no ebezido. The president has been very consistent in his resolve against galamsey and does not intend to shield anybody. This fight against galamsey is a national crusade. And let me say it again. It is not going to be a campaign to remove MPP and bring NDC. It is illegal, period. It is destroying our water bodies. It is destroying our future. And the fight is going to be a united fight for Ghanaians who love this country and our future against few people who have decided to destroy our future. Minister say, community mining initiative na NPP for was no wambwa kwara no kwara kan internet sisa galamsey kuno wayezen. The mama ojizi de bibiara be ye say ono ozene cooperatives in mining areas ozo tugwa. We intend to establish the artisanal small-scale mining cooperatives for community members interested in artisanal small-scale mining. We will facilitate the setting up of mining equipment pools in each of these small-scale mining areas, well organized with the support of experts, geologists, and experts who understand what it takes to protect our environment, our water bodies, and our forests as part of this process. Ozaka hunde, Embra nanka prospecting licenses, we issue no Minerals Commission officers wa kra wa bra one far ahemfonizi nkitahu biara no orebewie. With Nananom being the real custodians of the land in which precious minerals are embodied, you must be actively engaged in the pre and post licensing periods. And at the times when you will be in your areas, and the only thing you know is that somebody has come from Accra to tell you that I have come and I have a prospecting license, will be over. Before we even start a discussion of a mining license in every area of your territory in Ghana, you will be the first to begin that discussion. Echu ahemfonibi asha bodel obeyeza ubotum na wazata Minister of Lands and Natural Resources nature and we tumezi ni jumeya opedozi. We Erama Smith amanebo wopanyini Emmanuel Amakofibo a ebodi din se Minister of Lands and Natural Resources ja wode ni nkomo etu nenimo no nso pia bi edibra yen na yemapiem ewo nkramanche mo na afi yenkola na La General Hospital manfo enim se ja twentwen na mo so a na nka sabri kura se de mpanyini bo mode a ehye no na chese niema nyina so etimi akoyi pa de mo wona so besi ne womo enti kutame womo enti jame na enumo no na addition mo a womo ewola de ba betu dwa chese adwumadie na womo die ye La General Hospital na no empanyi dwiri ni nyina eguye no na nka womo hwe ani mo asa sabri se wie kura o anka mbeda nyame ase na niema nyina so etimi akoyi na so womo ahwe ani mo a bibia entimi nkwase wona ye adwuma ho no womo eba eduru ba bia na afi asante ko na womo ede ato yamane boni sara ye apenkro animo ese womo suse bia na sikasemo na chese akwa atwe ewo ho anka anim ya de womo esrese mpanyini momoden na nka ni sikasem na enhyeda enkoyi a na womo abom homoden
ate atom kinkin na so mtito mu so a na kyese anke betimi aboa na skasem no eba no so ano a na wo mo bo adwuma ho nso mo ho ha so mo ha na anka niema nyina atimi akoye ne OPD ne awie na anka wesu ne awie na niema nyina akɔ animu a anke betimi aboa pa na so wo mo pempanyina akyɛw se we ni se ba se ebekɔ yie dia mo a anka mpanyina moden a na afi wo mo nyema mo temamufo nsɛm ne bi eni. Yes, this year budget in the year. You say, on financial budget, Mona, Skibi or Sika be young farmer or Mona Eja. Ye, my Bakuma Yankaja, Usuke Ridge, Kabashika, and one on Bashabi, and government of Faniba Fiao. The new government should force and build this hospital for us. I know he will do it. Well, okay, Bezaka Mokunchuini, no about channel. Aji timamufo bi a womola ne mpeso so pa ban chew se nkomomoden a na la General Hospital says kasem bi ohumpo a ene ankonhwe na afi yemoaboa no na yemfama woni a womu AC no na womu nwe ne ntem 95.1 eno mo no emrahye bedwani ewola dade kotopon ma merita na odole soa na ma media twedwe cheso nani bedi nsem na chi agwe sanse mampanyini Dwandramani mama obai wasu niama aka bia na obehwe na afi wotimi awedwe ne kakrakra etuo nani bedi akire na yahwe na afi la General Hospital ya yentem. As we speak, the project is ongoing at a very slow pace, and I believe I'll go to the Minister for Health, and then we'll all visit the site, meet with the contractors, engineers, to ensure that work will be done at a faster rate to ensure that we get it completed for the good people of Dadekotopo. We were supposed to meet, but a few things cropped up, so I haven't been able to meet with them. But hopefully I'll meet with them and know the exact issues, how much they have been paid, how much they are supposed to be paid, and I believe the Minister is going to take it up. We mame mrahye bedwani de ma la Dadekotopo ma merita na odole soa ena ti so de nsem twidwa na yempiem wobono apuye ene ne mpeso aso a ne yitechiman ene yakwakopium na wopanyin Dr. Gabriel Dei Yeboa wono yebono apuye mantem no panyin a wono eda abato commission no wode ensem atwidwa kyese wagefo busumi ne de toso dubako ena wom kosi nkonwa akwakototo aba na bayi woni a womo epe Council of State we mantem no de no Dr. Gabriel Boa edi atwedwa se bibia da fomboko manim ya no wombetimi arwdwumedie no ebra wo ma hyepepepe sanipa amagina enyina ye nipa omuhuni asem omubu na ha mfamu ya ahudamfo ebinim asofo ebinim ahemfo ebinim big businessmen ebinim so abayajuma na omudin na enidiswe di odi kan no na pimampim karbresa otoso enum awoye yeji omahen ofori dancing Patrick Kobana retired lecturer or professor so Michael Kwasi Amponsa ono so pastor Dia Frederick adodo frano nana Dia ono so retired educationalist no sign ohen Adai Simon former MP Ematasiman Saf ena sese so osanye ohen President Ponsa assistant administrative officer. Notoso enson Francis Kwasi Owusu-Boateng. Ono so jima health services. Notoso ngopchino Opoku Fosuji Abo a engineer. Notoso enkron Boa George Inusa a PNC regional chairman na osanye disaster manager. Notoso edu Moses Kwame Okra so retired educationalist a osanye pastor. And the Otoso Dubakono, Prince Soro, obi image analyst. And this all share postu and the Bia, Utumus Wina, Nipa, Omuedu, Omuya Kuda Fwa, Mubia Bitimi, Abaye Council of State member. Na Dr. Gabriel Dei Yeboa, sign in somebody be a piece so which I say, Whoopim, Elbono Pimantema, na say, commission no any 1 year April say, you better swab Modi Munkunimo, a fee bambo for. Ene woni ekaka nyina agi atomo ese abato ne bekoso woye bono chempem ho eno wo tichiman na eno opanyin no ede kakra eso so
Article 89 of the 1992 Constitution and Okasafa Council of State Elections asem na eni se region bia etoaba enipa baako ekoka enipa president be ponto mu na omaye Council of State for and intisa election ho jumadi na yedi enipa omoto aba no sene emrane ka eni se assembly bia be enipa mienu na omo afomu de yeka no electoral college nti omo omoto aba ayi enipa onkoye Council of State ema bon is na bon is ha esanse a district no eye duba kunti so bia yi enipa mienu a na chese enipa aduonu mienu 22 na be form electoral college abato no ebeto no wo Brun Champion Hall e wo sume ya ewumi eda etoso duba kon we Dr. Gabriel de ye boa wono na we si abato kom sanemo wo bunu apue mantimo nisem na wuti yese wo mudi atudwa na Robert Adama yada so Facebook no so a chensa ba ko na afi nkopiem wo ye nkramantem ha ye bimo na timamufu a wo nkramantem ne ye no mo atwetwe nkoma sanse nyane ntiese ma Melinda Oklu a wono ye nkramantem no eso afọ de atudwa kyerese fiada bia twato wo busumi bia mu no na ne enkran jese ye be friend sanitation day general cleaning pa prapra monte so ne ade a na ye ne timamufo ni bi atwetwe nkomo de afasa edayi a maame ede atudwa no jese clean up exercise ifiada bia se bia wogifo busumi ifiada twato no na ne ye nyina yesu nkonwa ne prapra nkramantem nyina ba bia wo hye bia no na wodi ho agim sansem yi sei na ade hye no akirimo amuya a short time no bun say na Omomaja inti so between continue that yes I have a good idea but almost media no mom almost started from no munya sana yentin finish was if you know akasano obey the dem krampa so na anabe Sanchez is 100%. I'm supporting that one there. I'm supporting any Friday or Saturday or any day. You have right. It's government law. Therefore prevent the law to work. Echi wei Ghana di jenum bia wo mde atudwa cheso nsema maame Oklu dia ba betudwa die wom sa no soro efiara bi etwato obusum bia mu no ene sanitation day ne dia prapra krumpa nkran titiriw sanse utimi twam ogata bi ho atum say yes impurity gumo no anu odene tim sa no ayehye nanso ne na musa etie no ho asem ene sabri wo mu echi aba betudwa na yansansan ba ko bio na ja yankwasem na enei no wasofo a wono wi anwumasua asem so yo nunwamfo hari na idrisu wonyane ntiasa wupiem ewo University of Ghana ene ne mpeso aso akamia yese we ye residential facilities anase ebeka no baabi omoda no to no chese yatum eko nanimo a si 3000 ne ade wo mo chese ohamu nchichim be se adunu enumo na wo mo egie na enumo no nunwamfo hari na idrisu ekoye ama oni mpanyini kosi nkonwa suafo no kra yesa nka mba ye kire na ye kira omba be no na wo panyini hari na idrisu kopie mu awohwe se de tie no a na yese Dr. Abdullahi Ejinapo no ye Director General Edema Gentech na wono so edimbie Vice Chancellor Edema University no afio hwe se de niema siko no na chese SRC President Maradona ajei aboa enkezi guru wono no na as wom nyina edimu akotempa de nsam tutu dwa chese nia wo panyina wono soafo edema nwumasua ba bekan we besia ne correct ya no mo se no soro pa ne nkomotwetwe no sei eni chiremu edema wo ewo January bosome ne de toso dunson ene mpanyina wo da University of Ghana no ede betu dwa hse bia ya asuafo eda no wo atomu emane konanimo na wo hse ifri 2000 Ghana cedis akoduru 3000 Ghana cedis a be o hamu nchichemu adunum ena yede atoso akanifo yi hse we eyade a saa sika yi wo ege a wo ede besiesie niema hodo a ewo empetem ho. The option that even ran through my mind that if it's going to be so difficult for us to get resources to run the hall, then we can think about the option of, closing down the halls and then finding a way to raise money to ensure that these halls are adequately run. They will attest to the fact that only last week, out of IGF,
we have managed to complete another hall of residence which is going to accommodate more than 1,200 students. And I'm sorry also to a woman to me, a suya no a yoma genese woman a bear yetre. Ama eni no so far where and Monsieur some so Nunyan for Haruna Idrisu and in Penina Kusin Kunya. A candy for no and a face for no. She will serve you notice against the new academic year. Government will see what it will do, the burdensome nature of accommodating the utility and charges. So 25% across board. Do we have a compromise? Then I can allow the regulator to sum it up and go and issue consequential directives to the affected institutions. Director General Edma Ghana Tertiary Education Commission Ginteki Professor Abdullah Jinapo Nikase mono and watching say enino a candy for woman a war university no emono one bebo modiana a buono woman hang at the abafom. All institutions are supposed to adhere to the Fees and Charges Act, and any institution that have increased fees, the Ghana Tertiary Education Commission should take steps to make sure that those institutions reverse same. And I think this is something that we are going to do. And President Edema Student Representative Council Chenedumpo friend SRC au University of Ghana Maradona Ajay Yeboa Nikasi mono enose entisono ebeboapa. The struggle on campus, sometimes we don't talk about it just because we all know the financial constraints in this country, and I would be happy if there is a refund to the people that has already made some payment. At least it will take care of other costs. Aji weni nsiamudia oswafo a wono na wohwe enwumasuan samso no nyamfo Haruna Idrisu ekọ ye ne legonso aponi mo na woni adehye no mo ekọ twetwe nkomo a ho ama ne bofe kọ na sabri yabo de mo na wonim se fiada de enchadwum ifiada enchadwum kura nti yenyina we so na ensem ni nyina no yɛntwe ne break yɛmfa nyina ensi sanse yɛnya wie pa ɛne manfo badwo mani pa ofia aseda rompo asie du nkoma news team no sɛ wɔmo abɔ mmɔden a ya keka nsɛm asie ne fridwara bɛsi fiara so na wohwɛ sɛ de kaseɛ no yɛ de bere no na sɛ yɛtum nkyini pa Robert Adama so bere ne abere nyina wɔde yɛnkɔ Facebook no so eti uduru hɔ no na wasan hyɛ kaseɛ no eti aka ho de man Benjamin Oboku enso eye abranti eje obeta ekire na bibia nso etimi ko yi anwumere na ye de kase ne sene sane boko na afi ya sore so eti ama wo hye no so se nya sore pe na je se DJ Uli na pamfo e ba betabiri na afi o mabɔ nwompa adweni na wotwi awiye na ne menyina akoyi abusua medi ene Nhyiraba Boadu madase na ma amuni tia adehye